Okay, so next kita tengok pula about collision orientation tadi kan, for effective collision to occur. So antara dua figure ni, okay, so which one will result in a effective collision? Yang mana satu effective collision? So kalau kita tengok ni ada reactant, okay, this one reactant kat sini. Okay, kita tengok ni reactant ni, okay, hijau, partikel hijau ni, molekul partikel hijau dengan molekul partikel pink, right? So bila dia collide ni, arrow ni maksudnya dia collide lah. Okay, arrow yang ni maksudnya dia collide. Okay, so kat sini reacting particle tu collide with one another ni. Okay, kalau masa dia collide tu dia achieve activation energy. Kalau masa dia collide ni dia achieve activation energy, then daripada reactor ni kita boleh nampak dia akan form new product lah. Okay, nampak? So partikel yang hijau ni tadi dah bond dengan partikel yang pink. Okay, so ini yang kita kata effective collision. Okay, yang ini effective collision lah. Effective collision. Okay, yang gambar bawah ni, okay, dia tengok ada partikel hijau. Okay, yang tadi tu orientation, ni maksud orientation. Okay, orientation dia betul. Okay, yang atas ni. Okay, kita tengok pula yang bawah ni orientation dia berbeza. Partikel hijau orientation dia macam ni. Okay. Okay. And then dia collide dengan partikel pink, orientation dia macam ni. Okay. So bila dia collide tu, okay, sebab orientation dia tak betul, dia tak achieve activation energy. Okay. Okay, orientation lah. Tadi tu dah terang tentang activation energy kan. Okay, ini more specific to orientation lah sebenarnya nak tunjukkan. So bila dia collide, orientation dia tak betul, so dia tak akan produce new product lah. Nampak? Dia still remain as particle pink yang sama macam ni tadi, dan partikel hijau yang sama macam ni tadi. Sebab apa? Sebab orientation dia tak betul. Okay, wrong orientation lah. Okay, wrong orientation. Alright. Okay, next kita tengok pula relationship between effective collision and rate of reaction. Okay, so actually the rate of reaction depends on the rate of successful collision ataupun the rate of effective collision between the reactant particles lah. Okay, the higher the frequency of effective collision, okay, the higher the rate of reaction. So kalau the lower the frequency of effective collision, the lower the rate of reaction lah. Okay, so next kita tengok sekali dengan factor. Okay, the first one is effect of concentration on the rate of reaction. Okay, so as you can see here, yang ini illustration. Okay, ditunjukkan reactant particles, okay, in low concentration. Okay, yang sebelah kanan ni in high concentration. So you boleh tengok lah. Okay, when the concentration of the reactant particle increases, the number of particle per unit volume increases. Betul tak? Ni lebih banyak particle. Okay, more particle compare to this one lah. Yang ini less particle lah. Okay, alright. So the frequency of collision between particle increases. So bila lebih banyak partikel dalam satu ruang volume tu, you boleh nampak lah ruang dia untuk collide lebih tinggi. So the frequency, kekerapan, the frequency of collision between particle increases. Dekat bila ada banyak partikel dan ruang tu jadi sempit lah untuk partikel yang banyak tu, so dia akan lebih banyak berlanggar. So bila lebih banyak berlanggar, kekerapan pelanggaran bertambah lah, frequency of collision between particle increases, and thus the frequency of effective collision between particle increases. So the rate of reaction increases. Okay,
So ni yang teacher kata tadi, dalam SPM kita tak pakai successful collision, kita pakai ni effective collision ni. Okay, and then effective collision between particle ni, kalau dalam soalan essay you kena mention lah between particle apa dengan particle apa. Okay, for example, let's say zinc react dengan hydrochloric acid kan, to produce zinc chloride and hydrogen gas. Okay, so agak-agak particles ni, okay, reaction collision between particle ni, particle yang mana dalam reaction ni? Okay, siapa tahu? So kalau jawab soalan essay, you kena bagi point-point ni, and then the frequency of effective collision between particle ni, you kena sebut lah, kena mention specific particle apa. Contoh reaction ni, you kena mention lah the frequency of effective collision between particle. Okay, between particle apa, you kena mention lah between, okay, zinc atom and ni apa, dalam acid ada hydrogen ion. Okay, and hydrogen ion increases, so the rate of reaction increases lah. Okay, alright, so next kita tengok pula effect of pressure on the rate of reaction. Okay, macam yang nampak kat sini, effect of pressure on the rate of reaction ni selalu berlaku dalam reaction melibatkan gas lah. So dia sebenarnya sama, effect of pressure dengan sama macam effect of concentration on the rate of reaction. Okay, sebab bila when the pressure of a gas increases, the number of particle per unit volume also increases. Number of particle per unit volume sama macam nak explain factor concentration tadi. Then the frequency of collision between particle increases. Okay, next point, frequency of effective collision, and lastly, okay, ultimately the rate of reaction also increases. Okay, ni sama jugalah between particle ni. Kalau bila you jawab soalan, you kena mention particle apa yang terlibat. Okay, so next kita tengok pula effect of size of reactant on the rate of reaction. Okay, so ni semua pun dah tahu juga sebenarnya. Bila kita punya solid reactant tu besar, size-nya besar, so contoh you tengok yang pink ni. Okay, so contoh pink ni solid reactant kita lah. Okay, so dia punya total surface area dia that can collide with the green particle cuma ni je. Ni je total surface area dia. Okay, so only the outer layer of the pink particle of the solid reactant can collide with the green particle. The outer layer je. Tapi kalau kita crush the solid reactant, maksudnya mula kita pakai contoh marble chip yang besar, dan kita crushkan dia, kita hancurkan dia jadi powdered. So kita boleh tengok lah, yang ni kita boleh nampak bila size of solid reactant tu become smaller. Okay, this will increase the total surface area. So the increasing surface area enables more pink particle to collide with the green particle. So bila lagi banyak berlaku collision, lagi will result in more frequency of effective collision lah. Okay, so bila frequency of effective collision increases, the rate of reaction increases. So point-point dia yang you perlu bagi ni lah. When the total surface area of the reactant increases, the total surface area exposed to collision increases. The frequency of collision between particles increases. The frequency of effective collision increases. Okay, and the rate of reaction increases. Okay, so point dia yang dua akhir ni, kalau you perasan sama je antara factor concentration, gas dengan size, dengan satu lagi temperature. Okay, next kita tengok pula effect of temperature on the rate of reaction. So macam you tengok lah, ni low temperature, okay, yang ni high temperature. So apa yang you nampak, dari segi kalau high temperature dia ada from illustration ni kita nampak dia macam bergerak lebih laju. Okay,
Sebab apa? Sebab when temperature increases, the kinetic energy of the reactant of particle increases. Ni point bila factor temperature lah, ni semua tahu. Okay, kinetic energy of the particle increases. So more particles, okay, next point, more particles have energy to overcome the activation energy. So the frequency of effective collision between particle increases, so the rate of reaction increases. Okay.